Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So there's a few chapters in Srimad Bhagavatam on the pastime of Lord Nrisimha and discussion about his devotee Prahlad Maharaj. Есть несколько глав Шримад Бхагаватам, которые говорят о Господе Нрисимхадеве и его преданном Прахладе Махарадже. So by the mercy of the Lord and the Lord's devotees, we want to try to capture the essence of the total pastime. И по милости Господа и его преданных мы попытаемся передать суть этой игры. So that we can kind of absorb ourselves and get some understanding. Чтобы мы могли погрузиться и получить некоторое понимание. So we're just going to try to read some selected verses and purpose. Будем читать некоторые выборочные стихи. It's not complete. Это не полное. Because it would take days and days and days to do that. Потому что иначе займет дни, чтобы это сделать. And to discuss it as well. И чтобы также обсудить это. So we'll read it and get a sense of the pastime and some hopefully relevant principles and instructions that we can also think about and pray about today. Будем читать и попытаемся понять суть, смысл этой истории и то, что мы должны извлечь, чему должны молиться сегодня. In the 7th canto, first chapter, text 48. Седьмая песня, 1 глава, текст 48. Says Shri Yudhisthira Uvacha Vidvesho Dayate Putre Kashtam Asin Mahatmani Buhi Me Bhagavan Jena Praladasya Achut Atmata. Translation. Перевод. This is explaining why this pastime is being explained. Здесь объясняется, почему эта история описывается. And it's based on a inquiry from Maharaj Yudhisthira to Narada Muni. Это основано на том, что Махараджа Юдхиштхира задавал вопросы Нараде Муни. And he was asking, my dear Lord Narada Muni, why was there such enmity or such fighting or misunderstanding between Hiranyakasipu and his beloved son Prahlad Maharaj? Он спросил у Нарады Муни, почему была такая вражда между Хираньякашипу и его сыном Прахладом Махараджем. How is it that the father would end up hating and even trying to kill his own child? From Vedic point of view, this is like unheard of type of behavior. Он был удивлен, почему отец так ненавидел своего сына, даже пытался его убить, потому что с ведической точки зрения это неслыханно. Because Prahlad Maharaj was such a pure devotee, such a pure Vaishnava. Потому что Прахлад Махарадж был такой чистый преданный, чистый вайшнав. And Maharaj Yudhisthira is asking, how did Prahlad Maharaj, how did he become such a great devotee of Lord Krishna? И Махараджа Юдхиштхира спрашивал, как Прахлад Махарадж стал таким великим преданным Господа Кришны? Please kindly explain all of these things to me. Милостиво расскажи мне все эти вещи. Then in the next chapter 2, И тогда в следующей главе, во Narada второй, Muni will explain Нарада and Муни answer some of the points or questions that Yudhisthira Maharaj had. объясняет и дает ответы на вопросы, которые задавал Юдхиштхира Махарадж. And he said that, my dear King Yudhisthira, when Lord Vishnu is another name for Krishna, И он говорит, мой дорогой царь, когда Вишну, это другое имя Кришны, when he came in the Varaha, the boar incarnation, когда он пришел в инкарнации вепря, he killed Hiranyaksha. он убил Хираньякшу. So Hiranyaksha was the brother of Hiranyakasipu. А Хираньякша, он был братом Хираньякашипу. And so when Hiranyaksha was killed, Hiranyakasipu became extremely angry and was lamenting how the Lord killed my brother. И когда Хираньякшу убили, Хираньякашипу, он был разгневан и скорбел, как Господь убил моего So брата. Prabhupada says in the purport, Yudhisthira Maharaj, he inquired from Narada Muni why Hiranyakasipu, why he became so envious towards his own son Prahlad Maharaj, who was such a great devotee. И в комментарии Прабхупада объясняет, что Юдхиштхира Махарадж спросил Нарады Муни, как Хираньякашипу стал так завидовать собственному сыну. So Narada Muni, he began narrating the story И Нарада Муни начал рассказывать эту by историю. explaining how and why Hiranyakashipu became such a staunch enemy
of Lord Vishnu and even against his own son Prahlad. объясняя, как Хираньякашипу стал таким врагом Вишну и своего сына Прохлады Махараджа. So filled with rage, biting his lips, Hiranyakasipu, looking up in the sky, his eyes blazing in anger. И наполненный гневом, у него тряслись губы, и он смотрел в небо глазами, охваченными гневом. Right, so much anger, so much hatred towards the Lord because he killed his demon brother. Столько гнева, столько ненависти к Господу, поскольку Господь убил его демона, брата. So he was burning hot, his eyes were red hot, smoke was everywhere. То есть The whole глаза- sky was becoming smoke out of redness and anger. Глаза у него были красные, все, и от него исходил дым, небо было заполнено дымом его гнева. So this is demoniac quality. Это демоническое качество. So he manifesting so much anger. Он проявлял столько много гнева. Prabhupada says in the purport, as usual, demons are very envious of the Supreme Lord. Прабхупада говорит в комментарии, что эти демоны, они, как обычно, они завидуют They're Господу. always against him. Они всегда против него. Why he gets to be the Supreme А Lord? почему он верховный Why Господь? is he the Supreme Enjoyer? Почему он верховный Why we have to do наслаждающийся? everything for him? Почему мы все должны делать для него? We're the enjoyer. Это мы We're наслаждающиеся. the proprietor. Это мы Everything собственники. belongs to me. Все It's принадлежит for my мне. Это для enjoyment. моего наслаждения. Right? I'm maintaining everybody. Я тут всех поддерживаю. I'm the protector. Я I'm the защитник. maintainer. Я тот, кто I'm the поддерживает. enjoyer. Я I'm the наслаждающийся. master. Я I'm the господин. controller. Я контролирующий. What do you say Krishna is like that? Что That's вы my говорите? position. Что Кришна такое? Это мое положение. This is based on illusion Это основано на иллюзии, and на ignorance невежестве and rooted in и enviousness. укоренено в We зависти. are competing with Krishna's position. Мы с Кришной его положением состязуемся. That's enviousness. Это зависть. And this is demoniac И quality. это демоническое качество. We have a few demons to get killed today. У нас там пару демонов, которых нужно сегодня We're hoping убить. if we talk about it and pray about it and get some mercy, maybe we'll become maybe less of a demon И today. надеемся, если мы будем слушать, говорить об этом, может, мы станем немножко меньше Of демонами course, the сегодня. soul is not a demon, Конечно, душа не является демоном, but everything around the soul is like demon. но все вокруг души это как демон. So all of that thing has to be killed or destroyed, eliminated. Все эти вещи должны быть убраны, устранены. So this is typical demon, Это типичный демон. very envious of the Supreme Lord, and so much they don't want to surrender and serve Him. They want to compete with Him. Очень завидует Господу, не хочет служить Ему, хочет соревноваться с Ним. And so naturally, this enviousness and anger was manifesting in his bodily features. И тогда, естественно, эта зависть, это гнев, он проявлялся в его теле. And he wanted to try to kill the Lord. И он хотел убить Господа. And he wanted to destroy the Lord and all of his devotees and take whatever was there. Хотел уничтожить Господа, уничтожить его преданных и забрать все себе. So much greed, Столько много жадности, Anger. гнева, hatred, ненависти, enviousness. зависти. This is all demoniac Это quality. все демонические качества. Then he had very, very horrible teeth. И у него были жуткие зубы, He had very fierce, glancing eyes. такой устрашающий взгляд He had very frowning, like angry eyebrows. и такие брови, знаете, гневливые. Nobody's asking for those kind of eyebrows, right? Никто такие брови не просит себе. If anyone wants frowning, angry eyebrows, you got to go to Mataji. Если у кого-то хочет себе такие гневливые брови, он к Матаджи She идите. can spray paint them on for you. Она вам может их нарисовать. Then you can look like Hiranyakasipu. Сможете тогда выглядеть как Hiranyakasipu. So he was very horrible to see. Он просто жутко было на When него someone's смотреть. manifesting all nasty, horrible, demoniac qualities, it's not a pretty sight. Если кто-то проявляет мерзкие демонические качества, это некрасивое зрелище. When you're manifesting your demon lila, Когда вы right? проявляете- Are you a pretty sight? Когда вы проявляете свою демоническую лилу, вы Is it красиво very выглядите. attractive? Очень привлекательно. When we're acting like a demon, are we very attractive? Когда мы себя как демоны ведем, мы очень привлекательные. Vovchik? No? So then he's so angry, he took up his weapons, he Yep. started to speak to all of his gundas, И он- associates.
Он разгневанный взял свой лук, начал общаться со своими гундами, Right? The спутниками, assembled demons. собравшимися демонами. Those were his associates, assembled demons. Это были его спутники, собравшиеся демоны. Did you ever see Rishi's friends? Вы когда-нибудь Ришиных друзей видели? They used to be demons. They're now trying to become devotees. Они Right? раньше были демонами, но сейчас стараются стать How about преданными. your friends? А как насчет твоих друзей? The Same. assembled demons. Собравшиеся Were демоны. you the leader of the assembled demons? Ты был лидером собравшихся демонов? There was more kind of strong demons than Yeah, there's I. a few of them in this room right now. И здесь еще пару из них в этой комнате сидят. But they're trying to become devotees. Но они сейчас стараются стать преданными. So he got all of his assembled demons, his associates, В общем, он собрался из всех своих спутников, собравшихся демонов. and he called all the different demons, all of the big leaders of the demons with him. Позвал разных больших лидеров демонов к And he said, себе. all of you, listen to me very И он сказал, attentively. все слушайте меня очень внимательно. And you just act according to my words without any И delay. вы действуете на основе моих указаний без всякой задержки. My insignificant enemies, these demigods, Мои незначительные враги, эти полубоги, they have combined together with the Supreme Lord, они объединились вместе с Верховным and Господом. they have killed my brother Hiranyaksha. И они убили моего брата Хираньякшу. And Lord Vishnu, Krishna, he's supposed to be equal to all of us. И Господь Вишну, Кришна, он по идее должен одинаково к нам ко всем Both относиться. it says, right? Krishna is equal to everybody. Говорится же, что Кришна ко всем относится Demigods and the одинаково. demons. И к полубогам, и к He said, but демонам. this time he's not being Он equal. говорит, но в этот раз он не был равно ко всем He's gone with the относился. demigods. Now he's killed my brother. Он пошел к полубогам и убил моего брата. He's taken their side, Он принял их сторону. and they killed him. They killed И они Hiranyaksha. убили его, убили Хираньякшу. So now he's getting his team together. Now he thinks they're going to go after Lord Vishnu and the И demigods. сейчас он команду собирал и думал, пойдет против Вишну и полубогов. And of course, the Lord is impartial И, to конечно, everybody. Господь, он беспристрастен ко But those всем. who surrender and serve Him, they get the better results. Но те, кто предаются и служат ему, получают лучшие результаты. Right? The nature of demons is they don't want to surrender to Krishna. Природа демонов то, что они не хотят Кришне If предаться. we're fighting the demons, means that we're not nicely wanting to surrender to Krishna. Если мы боремся с демонами, это значит, мы не хотим хорошо Кришне предаться. So Big Prabhupada says in the purport, the Prabhupada- demigods, the devotees, they strictly follow the Supreme Lord's orders. Прабхупада говорит в комментарии, что полубоги преданные, они строго следуют приказаниям And because Господа. of their sincerity and seriousness, they always become victorious over the demons. И благодаря своей серьезности и искренности они всегда побеждают демонов. Because they know that He's the Supreme Lord, but they don't follow His instructions. Потому что они, демоны, знают, что он Верховный Господь, но они не следуют его наставлениям. But because they're so envious of Krishna, Vishnu, they're always thinking about Him. Но поскольку они так завидуют Кришне, они всегда думают о But нем. not how to serve Him, how to kill Him. Но они не думают, как служить ему, они думают, как его But the Lord убить. is so kind, even to them, their meditation on the Lord, even to kill them, still purifies them because they're thinking about Krishna. Но Господь такой добрый, что даже несмотря на то, что они думают, как убить его, все равно они получают And He благо. also liberates them. И он также освобождает их тоже. When He kills them, they get the liberation. Когда он их убивает, они получают освобождение. So the Gyanis, it's explained, the Gyanis, they're doing so much austerity, studying the Shastras, they're trying to get liberation, mukti. Объясняется, что гьяни, они совершают столько аскез, изучают Писание, пытаются получить мукти, After many освобождение. lifetimes of this austerities and studying Shastra very strictly, Многие жизни аскезы, изучение шастр очень строго. the Gyanis try to get mukti, liberation. Гьяни пытаются обрести мукти, But here the освобождение. demons, they're not doing any of that activity. А эти демоны, они ничего из They're этого не only делают. always thinking
about the Lord just to kill him. Они только все время думают о Господе, как его It убить. said Shishupal is another big demon, right? Еще From the приводится- childhood, even before he could talk. Говорится, что Шишупала большой демон даже с детства, пока он еще не мог даже He говорить was нормально. already envious and hating the Lord. Он уже завидовал и ненавидел Господа. And he spent the whole life just meditating on the Lord, how much he hated him, how much he wanted to kill him. Всю жизнь он провел в медитации на Господа, как он его ненавидел, как он его хотел убить. So because of such a meditation, he's meditating on the purest of the pure. И благодаря такой медитации, потому что он медитировал на самого чистого, And so those demons, they get the mukti, they get the liberation. эти демоны получают мукти, They get освобождение. the same benefit of great jnanis who were studying for lifetime after lifetime how to get mukti liberation. Они получают то же благо, что и великие гьяни, которые жизнью за жизнью изучают и пытаются So the получить Lord освобождение. killing demons is not ordinary killing, Поэтому, когда Господь убивает демонов, это не especially обычное when He's убийство. liberating them and they don't even deserve В it. особенности, когда Он их освобождает, а они даже этого не It says заслуживают. even some of them even go back to Vaikuntha. Говорится, даже некоторые из них на Вайкунтху уходят. I just also recently read that. Недавно прочитал этот So момент. the Lord is impartial. Господь, Он He's trying беспристрастный. to benefit Он everybody. старается благо принести But всем. of course, the devotees, they are surrendering and they have loving devotion, so they get a better reward. Но, конечно, преданные, они предаются, у них есть любовь, и поэтому они получают If лучшую the награду. demons changed their evil ways, they would get the same reward. Если бы демоны изменили свои злые намерения, они получили бы такую And же even still, he still benefits И them даже несмотря на это, он все равно благо им приносит. because they're constantly remembering the Lord. Потому что они постоянно помнят Господа. So Prabhupada gives a nice example that Hiranyakasipu was thinking the Lord was partial towards the demons, И Прабхупада приводит towards the demigods and against the demons. замечательный пример, потому что Хираньякашипу думал, что Господь, Он пристрастный по отношению к полубогам против демонов. But in fact, the Lord is like the government, Но на самом деле Господь, Он как правительство. supposed to be not partial at all. Не пристрастный I вообще. don't know about nowadays. Не знаю про правительство в But the сегодняшние дни. government is not partial. The government is not partial to the citizen, any citizen. Прабхупада пишет, что правительство, оно не пристрастно ни к какому жителю. So if a citizen is law abiding, he receives abundant opportunities from the state laws. Если житель государства, он следует законам, то он получает блага And he can государства. live peacefully Может жить умиротворенно and fulfill his real interests. и осуществлять свои интересы. So if we choose not to follow the government's laws and I- break all the laws, naturally we're going to have to suffer. А если мы выберем нарушать законы государства, естественно, мы должны будем страдать. So it just depends on who's making the right choices. Это зависит от того, кто делает правильный выбор. Then they get the spiritual benefit. Они получают духовное So it's not благо. that the Lord is partial towards them. Это не то, что Господь пристрастен He's к just ним. rewarding them accordingly. Он просто вознаграждает их And those who соответствующе. choose not to surrender and not to serve Krishna nicely, then they get a different result. That's their fault. It's not the Lord's А fault. те, кто выбирают не предаться, не служить Господу, это их недостаток. Они получают другой результат. Это не This недостаток was Господа. discussed in great detail in the chapter before, but I'm just a little bit explaining what the essence of that was. В главе в предыдущей это в больших деталях объяснялось, но я вот просто смысл передаю. So Hiranyakasipu is a great demon. His intelligence is bewildered. Хираньякашипу великий демон, и разум его сбит с толку. He's saying that he's given up this natural tendency of being equal and impartial towards everyone, and now he's more siding with the demigods. И он говорит про Господа, что он оставил свое беспристрастие и сейчас встал на сторону полубогов. And he thinks he's saying the Lord is just like restless child, И он говорит, что Господь, он как непоседливый ребенок. sometimes leaning this way, sometimes leaning that way. Иногда туда склоняется, иногда туда. He says, therefore, I'll just sever his head Поэтому я просто отрублю ему голову with my trident, своим мечом. and all the blood will come out of his body. This will please my dead brother, И кровь, выходящая из его тела, удовлетворит моего мертвого брата. because he was so fond of sucking blood. Потому что ему нравилось пить кровь. And this will also make me peaceful. И это сделает меня So the умиротворенным. demons, they like blood. They like to suck blood. Демонам им нравится пить кровь. That's why they're meat eaters. Поэтому они мясоеды. Is this shocking? Это как шокирует? It is?
So he's thinking in his ignorance, his foolishness, he's going to kill God. И он думал в своем невежестве и в своей глупости, что он убьет He's Бога. thinking he's just ordinary man. Он думал, что это And обычный I'll just человек. cut off his Я head. просто ему голову перережу. Prabhupada says in the purport that this is the defect of demoniac mentality. И Прабхупада говорит в комментарии, что это дефект демонического умонастроения. Hiranyakasipu was thinking that the Lord was partial, Хираньякашипу думал, что Господь пристрастен. like a child whose mind is not steady or resolute. Как ребенок, ум которого непоседлив. Child's mind is not steady, resolute, they're jumping all over the place. Ум ребенка, он непоседливый, он везде They're прыгает. very distracted, Они очень отвлеченные, like Vovchik. как Вовчик, He's like a big kid. как большой ребенок. So he's thinking the Lord's just whimsically changing his mind. Он думал, что Господь просто по своей прихоти меняет свой ум. So therefore his activities and words are just like a restless child. Поэтому его действия и поступки, они как у непоседливого ребенка. So because demons are actually ordinary human beings, Поскольку демоны обычные their человеческие minds are существа, constantly changing. их ум постоянно меняется And because of material conditioning, из-за материальной обусловленности. they think the Lord is like И themselves. они думают, что Господь, Он такой же, как они. So material consciousness, material conditioning, we're thinking that however we're thinking and how we see the world, everybody else is thinking and seeing the world in the same way as we are. Поэтому в материальном сознании, обусловленности мы думаем, что как мы думаем и видим мир, все так думают и видят мир. So the Lord says that those who are fools, И Господь- those, what is it, glupates, Господь сказал, что те, кто глупцы, they make fun, they deride Krishna они смеются над Кришной, when he descends in a human form. когда Он приходит в человеческой форме. So they're blinded by their pride, by their demoniac qualities. They cannot understand how and when, why the Lord is manifesting, especially when he comes in human form. Они ослеплены гордостью, поэтому они не понимают, где и как Господь приходит, в особенности, когда Он приходит как человек. So this is a foolishness that they think they can kill God. Это глупость, что они считают, что могут Бога убить. Because they're thinking he's just ordinary person. Потому что они думают, что Он обычная личность. Just like an ordinary person thinks you can kill another ordinary Как person. обычная личность считает, что ты может убить другую обычную личность. One of the high qualities of the Lord is called Bhaktavatsala. It means that he is extremely pleased with his devotees. Одно из возвышенных качеств Господа называется Бхактаватсала, что Он очень доволен своими преданными. Because it's the loving devotion, devotional service. Потому что из-за любви и преданности, преданного служения. And demons, those who are demoniac, they don't want to surrender to God. А демоны, которые демонической природой обладают, не хотят предаться Богу. This is demoniac mentality. Это демоническое умонастроение. So he was angry. He got all of his friends and Yep. all the other demon associates, and they're saying, "Okay, let's go. We'll go kill the Lord, and we'll kill all the Lord's devotees, and we'll make a hellish condition for everybody. We'll disturb everybody." И он собрал свою команду, разгневанный, собрал команду демонов, сказал, пойдем убьем Господа и создадим всем адские условия. So they went and they just tried to destroy the Brahminical culture, И они отправились и попытались уничтожить браманическую destroy the культуру, Kshatriya government. разрушить кшатрийские правительства. So the Prabhupada says their main purpose was to disturb the demigods. Прабхупада говорит, их главная цель была обеспокоить He полубогов. planned first to kill Lord Vishnu, Вначале он планировал убить Господа Вишну, and then if Lord Vishnu was dead, then the demigods wouldn't get support and strength and encouragement from the Lord, и тогда, если Господь Вишну будет убить, то полубоги они будут получать поддержку и and силу от automatically Господа. they would become weakened and ultimately die. Автоматически они ослабнут и умрут. That was their plan. Это был их план. Prabhupada says another of the plan was how to disturb all the residents on the planet Earth. Прабхупада говорит, другой их план был, как обеспокоить всех жителей планеты Земля. So the peace and prosperity of the residents of Earth and all of the other planets was being maintained by the Brahmanas and the Kshatriyas. Умиротворение и процветание жителей Земли и других планет поддерживалось браманами и So if you кшатриями. have real Vaishnava Brahmanas guiding, saintly kings, then it creates a
a very like heaven on earth type of atmosphere. Если вайшнавы, браманы направляют святых царей, то это создает очень благоприятную атмосферу So на they thought if планете. we just killed the brahmanas and we killed the kshatriyas, then everything else will be completely hellish and disturbed. И они думали, если мы убьем браманов и убьем кшатриев, все остальное будет полностью жуткое This и was their plan. беспокойное. This is the plan of very envious persons, Это план очень завистливых личностей, very demoniac people. демонических людей. So Hiranyakasipu wanted to kill all the inhabitants of the earth. И Хираньякашипу хотел убить всех So жителей all the земли, yagyas and sacrifices would stop that were Чтобы- going towards the demigods. чтобы все яги и жертвоприношения остановились, которые шли к полубогам. And they would also not get any support from Lord Vishnu because they're thinking if they'll kill Lord Vishnu, he'll not protect them. И еще они думали, что если мы убьем Господа Вишну, он не будет им помогать и защищать So их. these are the demoniac plans of Hiranyakashipu. Это демонические планы And he was Хираньякашипу. very expert in such activities. И он был очень экспертным в этой деятельности. He was not a small demon. Он был не каким-то маленьким демоном. So he was telling all of his demon associates, immediately go wherever there is good protection of the cows and the brahmanas, И он сказал своим спутникам, демонам, сказал, отправляйтесь сюда, где защищают коров и and браманов. wherever saintly people are studying the scriptures, Где святые люди изучают священные писания. and just set fire to all of these places, Просто подпалите все эти места. and cut from the roots the trees that were the very source of their life. Перерубите корень дерева их жизни. So the saintly personalities and the cows and the scriptures, just destroy all of that, and then that will also just destroy all of the people. Святые личности, коровы, браманы, уничтожьте это, и это уничтожит всех людей. Why I wanted to describe all of this is we always talk about how the Lord is just coming and killing the demon, Почему я killing Hiranyakashipu. Почему я хотел все это описать? Потому что обычно мы говорим, Господь приходит и убивает демонов. So I was Хираньякашипу. thinking yesterday, that let's first realize how horrible was the mentality and the behavior of Hiranyakashipu. И вчера, сегодня я думал, что давайте-ка мы вначале поймем, какое жуткое было умонастроение этих демонов, Hiranyakashipu. Then when we realize what a nasty character this was, then when he gets killed, it's actually more enjoyable, И isn't потом, it? когда мы возьмем, какие мерзкие личности это было, когда их убьют, мы еще больше радости испытаем. Because he's acting like such a rascal. Потому что они ведут себя как And then негодяи. he's harassing his devotee son, Prahlad. Потом он еще мучил своего сына So преданного, by the time the Прохлада. Lord comes to destroy him, we're like, yeah, he когда- deserved it. Когда Господь придет его уничтожить, мы все скажем, да, он заслуживает. Isn't it? Разве не так? So we want to try to make it more understandable and enjoyable when the Lord comes and protects his devotees and kills the demon. Мы хотим сделать это более понятным, и чтобы мы наслаждение испытывали, когда Господь придет демона этого убить. It says that even saintly person, like if some envious snake comes and is like killing people and biting people, even if an envious snake is killed, even a saintly person will be like, thank God that snake is killed. Говорится, что когда ядовитую, завистливую змею убивают, то даже святые личности говорят, слава Богу, ее убили. Isn't it? Разве не так? So devotees, when other devotees are being harassed, they cannot tolerate it. They don't appreciate it at all. They should not tolerate it. Преданные, когда видят, что других преданных мучают, они не должны это терпеть вообще. So thus the demons, they were fond of disastrous activities. И демоны, они были привлечены деятельностью, которая приносит разрушение. So it's one thing to create disastrous activities, Это right? один момент разрушительную It's деятельность another делать. thing to be fond and enjoy doing it repeatedly. А другой момент наслаждение испытывать, делая This эту was деятельность. their fun. Это было их веселье. Let's just drive around the town and we'll just like destroy everything. Слушай, поехали по городу и все разрушим. Right? We'll just crash everything down, Сломаем все. right? Create like a havoc and a chaos. Создадим хаос, катастрофу. And this is their fun. Это их веселье. Let's just destroy everything. It's like a big joke, Давай все разрушим. О, классно, шутка. Right? So this is demon. It's Это like a демон. demon mentality. Это демоническое умонастроение.
So then the other demons, they just said, okay, this is a great plan. They took Hiranyakashipu's instruction onto their head. И тогда другие демоны сказали классный план и приняли наставление Хираньякашипу на And then they all голову себе. engaged in very envious activities, И все вовлекались в очень такую демоническую деятельность, завистливую. disastrous activities meant to harm against all the living beings, all the living entities. Деятельность, которая приносила катастрофу и была направлена против живых существ, людей. Then the demons, they went into the cities, they set fire onto all the cities, И тогда демоны, они отправились в разные города и начали их in the сжигать. villages, Ведь разные in the деревни, pasturing grounds, в разные вот эти in the cow pens where the cows were, пастбища и места, где были and then the коровы, gardens, где были сады, agricultural fields, the агрокультурные поля, forest, they just torched, burnt down, леса. destroyed Они everything. начали сжигать и уничтожать And все. this was their fun. Это было их веселье. This is demoniac. Вот это демонические личности. They went to the hermitages or the houses of where the saintly persons were staying and praying, and they destroyed there, they burnt that down. Они отправились в дома, где жили святые люди, и они спалили их. Then all the mines that was producing all of the valuable metals and everything, they just caved everything in so nobody could get any natural products. И тогда жилы, которые давали полезные разные ископаемые, они все это закрыли и не дали никому возможность Then they пользоваться. destroyed all the villages of the cow protectors Уничтожили деревни тех, кто защищал коров, on the cowherd men. пастухов. And they went and they burned the government capitol buildings. И они отправились и спалили правительственные здания. They look pretty serious, don't they? Они выглядели серьезно настроенными. They took Hiranyakashipu's instruction on their head. Они Хираньякашипу его наставление себе на голову поместили. Then they went and they took all the digging instruments and they just broke everything. И потом они взяли все инструменты, чтобы They копать, все destroyed, поломали. broke down all the bridges Разрушили все мосты, and all the protective walls. все защищающие In the стены. gates of the cities, everything was broken Ворота городов. open, destroyed. Все было разрушено. Then they took axes and they started cutting very, very important trees Они взяли топоры и начали срубать очень важные that were деревья, producing mango, jackfruit, other sources of food. They just cut everything down. которые подавали манго, джекфруты. Все это было разрушено. These are not good people. You Это know what I не mean? хорошие люди. So then naturally everything was being destroyed, all the Brahman and Kshatriyas, everyone was being killed. Естественно, все было уничтожено, браманы и кшатрии были All the убиты. people, it shut down all of the Vedic sacrifices and spiritual practices because of this activities. Были закрыты все ведические жертвоприношения и духовные практики. Then there was nothing to offer Больше нечего in a было worship to the предлагать demigods. в поклонении полубогам. Now the demigods are also disturbed by that. И теперь полубоги тоже были обеспокоены этим. So they left the residential quarters in the heavenly planets. Они оставили свои And then they дворцы came down to see what was happening. Why is this going on like this? на райских планетах и пришли сюда посмотреть, что здесь And then they происходит. came down to the earth planet and they saw everything is destroyed. И они пришли на планету Земля и увидели, что все разрушено. Prabhupada says they came down to the planet Earth to see how the people have become disturbed and to consider what to do. Прабхупада говорит, они пришли на планету Земля увидеть, как люди обеспокоены, и начать думать, что сделать с этим. So this is the activity of Hiranyakashipu and his associates, Вот эта and деятельность how they Хираньякашипу terrorized everybody and everything on the earth planet. и его спутников, как терроризировать всех на планете Земля. Then we'll jump a little bit ahead. Сейчас перепрыгнем немножко вперед. Please be patient with me. Пожалуйста, We будьте don't have a lot терпеливыми. of time to read every single
text and purport. А то у нас времени недостаточно, чтобы каждый текст, каждый комментарий And after прочитать. all of that activity, Hiranyakashipu, he went to the relatives of Hiranyaksha and started to try to pacify them and try to calm them down. И после всей этой деятельности Хираньякашипу отправился к родственникам He Хираньякши и was пытался actually preaching успокоить to их. them that we're not the body, Он so начал, why you should be so bothered, он начал им проповедовать, что мы не являемся этим телом, поэтому чего вы переживаете так? which is interesting in and of itself. Что само по себе интересно. Because they're just attached to the family. They want to make them enjoy. So he's quoting Shastra not out of faith to the Lord, but just to try to pacify the family members because he was so materially attached to his so-called loved ones. Потому что он был так материально привязан к своим так называемым дорогим и близким, что он пытался их успокоить, не просто потому, что у него вера в Бога, а просто он использовал эти цитаты из священных писаний, чтобы их умиротворить. So then the next chapter Тогда is how Hiranyakashipu, he made a plan how to become immortal. Тогда в следующей главе говорится о том, как Хираньякашипу, у него возник план, как стать So in this бессмертным. chapter it says that he performed very severe types of austerities. В этой главе говорится, что он совершал очень суровые He аскезы. wanted so much material benefit. Хотел получить много материального Even he блага. wanted to surpass the position of Lord Brahma. Даже он хотел превзойти положение Господа And Брахмы. his austerities also created so much disturbance and distress throughout the whole universe. И его аскезы тоже причиной были большого беспокойства для всей So Вселенной. now even Lord Brahma, Lord Shiva, Vishnu, everyone was disturbed by these activities of Hiranyakashipu while he's performing these austerities for selfish materialistic И purpose. Господь Брахма, Господь Шива, все были обеспокоены, когда он совершал эту аскезу ради эгоистичных He wanted to целей. become immortal. He didn't want to have to die. Он хотел стать бессмертным, он не хотел умирать. He wanted that nobody could conquer him. Он хотел, чтобы никто не мог его That he would победить. not be attacked by old age and disease. Что его бы не смогла атаковать болезнь и That he would старость. not be harassed or stopped by any opponent. Что он бы не был бы, чтобы ни один оппонент не смог So бы he его wanted to be остановить. the absolute ruler of the entire Он universe. хотел абсолютным быть владельцем, правителем So Вселенной. this was the purpose of his doing such severe austerities. Это была цель, почему он совершал такие суровые аскезы. And it was so demoniac and demoniac power generated by this austerity, everybody was completely disturbed. И это была такая демоническая сила, которая выделялась в результате этой аскезы, что все были So обеспокоены. Narada Muni was continuing his discussion with Maharaj И Yudhishthira. Нарада Муни продолжал свое обсуждение с And Махараджей he said this Юдхиштхирой. demoniac king, Hiranyakashipu, he wanted to be unconquerable and free from old age. И он сказал, эта демоническая личность Хираньякашипу, он хотел быть непобедимым и не затронутым And he старостью. wanted to get free from a dwindling body. И он хотел быть освобожденным от такого, смертного тела. He wanted to gain all yogic perfections. Он хотел обрести все йогические совершенства. He wanted to be deathless. Он хотел быть бессмертным. He wanted to be the only king of the Он universe, хотел быть единственным царем во Вселенной, including Brahmaloka. включая Брахмалоку. So Prabhupada says in the purport, these are the goals of the austerities that is performed by И demons. Прабхупада говорит в комментарии, что это те цели, которые преследуют демоны, совершая аскезы. So Hiranyakashipu, he wanted to receive a benediction from Lord Brahma, Хираньякашипу хотел получить благословение от Господа so Брахмы, that in the future he'd be able to conquer Lord Brahma's abode. чтобы в будущем он мог завоевать обитель Господа Брахмы. So he wanted all the benefits and mercy from Lord Brahma to basically kill him and replace him. Он хотел все блага и милость Господа Брахмы в конечном итоге, чтобы убить его и Prabhupada заменить says его. another demon received benediction from Lord Shiva, but later on he wanted to kill Lord Shiva through the same benediction. Прабхупада говорит, еще один демон, он получил благословение Господа Шивы, и потом хотел Господа Шиву убить этим So благословением. those who are self-interested persons, selfish people, they perform severe austerity, but it's demoniac austerity. Те, кто эгоистичные люди, они совершают аскезы, но это демонические аскезы. Because they want to kill even their benedictors or those who have empowered them to be able to
be successful. Потому что они хотят убить даже тех, кто дал им эти благословления быть успешными. So this is demon Вот это mentality. демоническое But умонастроение. Vaishnava devotee, they always want to just remain servant of the Lord. Вайшнав, преданный, он всегда хочет оставаться слугой слуги They can never Господа. think to try to replace or occupy the post of the Lord. Они никогда не думают о том, чтобы That's захватить the место difference Господа. between demoniac persons and devotees. Это разница между демоническими личностями и преданными. So then he went, this whole description, how he performed all of these very, very severe И austerities. потом здесь идет описание того, как он совершал очень суровые аскезы. And he thought that by performing severe austerities that he would reverse the results of pious and impious activities. И он думал, что совершая суровые аскезы, он бы мог тогда противостоять вот этим I mean, you благочестивым talk about pride and и arrogance. неблагочестивым поступкам, наоборот их So делать. he thinks he's so powerful that he's gonna stop pious and impious actions and reactions. Вы говорите о гордости и высокомерии. Он вообще думал, что он сможет остановить действия, их последствия, благочестивые и греховные. So he basically wanted to supplant or take Lord Brahma's position. Фактически он хотел положение Господа Брахмы захватить. And he wanted to overturn all established principles and religious principles. И он хотел захватить все религиозные принципы. He basically wanted to harass everybody. Фактически он хотел мучить всех. That's what demons do. Вот что демоны They're делают. harassed. Они They're сами miserable. мучаются, And сами they want everyone else страдают. to be miserable as well. И они хотят, чтобы страдали все так They же. want to share the nectar Они хотят нектаром поделиться of their misery. своих страданий. This is demoniac Это mentality. демоническое умонастроение. He wanted to introduce such harassment everywhere. Он хотел такое мучение везде сделать. And he thought he was so proud that he would be able to do all of these things just by the power of his tapasya. И он был такой гордый и думал, что он все это сможет сделать благодаря силе своей He аскезы. even wanted to make Vaishnav's position insecure, that they would be insecure. Он хотел сделать положение вайшнавов So небезопасным. this is asuric determination. Это вот ассурическая решительность. Do you have asuric determination А у вас есть or ассурическая Vaishnav determination? решимость? Или у вас вайшнавская решительность? So all the demigods, everybody, they went to Lord Brahma and they complained and said, the whole place is completely messed up because of the austerities of this Hiranyakasipu. И полубоги отправились к Господу Брахме и сказали, все здесь место в бардаке из-за этой аскезы. And they brought him Hiranyakasipu. there to just see if he could do something about that because everybody was disturbed by the austerities of such a big demon like that. И они привели его, чтобы он посмотреть, чтобы, может быть, он что-то мог сделать, потому что все были обеспокоены этой аскезой. So of course Lord Brahma is like the ultimate governor, so he has to try to solve the situation and make everybody happy. И, конечно, Господь Брахма, он конечный правитель, и он должен посмотреть, чтобы все были счастливыми. Right? So the governor, right, or the president still has to deal with all the demons, everybody. Президент, он со всеми демонами имеет дело, со всеми So разбирается. he's in charge, so he came there Он во главе, поэтому он пришел. on the request of the demigods and the residents. По просьбе полубогов и жителей. Then he went there and said, "Please get up. Он отправился туда и сказал, вставай, All good fortune unto you. в тебе вся благая удача. Now you are perfect in the performance of your austerities. Ты достиг совершенства в осуществлении своей аскезы. So now you just stop all of this. Now I'll give you a benediction. Теперь все это прекрати, и я дам тебе благословление. The ultimate diplomat. Конечный, высший дипломат. What is this type of behavior? Что это за поведение? Huh? When you're being doing not like politics, like diplomacy. Дипломатия. Okay, you're doing great. Get up. Stop all of this activity. Just ask me whatever you want. I'll give you some benediction. Ладно, у тебя все хорошо, давай все, вставай, заканчивай эту аскезу, я тебе дам You may ask благословение. now from me whatever you desire. Теперь ты можешь просить у меня то, что ты And he хочешь. says, I shall try to fulfill your wish. И он сказал, я попытаюсь осуществить твое желание. He's going to try.
Попытается. Didn't promise it was going to happen. He just said, I'm going to try. Он ему не пообещал, что это произойдет. Он сказал, я попробую. And then he was praising his austerities. He said, wow, I'm astonished by how you're doing all of this austerities for so long. И он прославлял его аскезу. Он сказал, слушай, я изумлен, как ты эту аскезу делал так долго. You're being bitten by all kinds of worms and ants. Его кусали разные муравьи, насекомые. Right? You're keeping your life air circulating just within your bones. This is certainly very wonderful. Ты удерживал вот эту циркуляцию своего жизненного воздуха внутри костей. Это вообще удивительно. Even saintly persons could not perform such severe austerities. Даже святые личности не способны совершать такие Nor will суровые anyone in the аскезы. future be able to perform such severe austerities. Никто в будущем не сможет совершить такие суровые аскезы. He wasn't even drinking water for 100 celestial years. Он не пил воду 100 лет. And still he was staying alive. И все равно оставался живым. Because of yogic shakti. Благодаря йогической шакте. So he was not ordinary demon. Он не был обычным демоном. So the Lord's not going to just come and just, kill some ordinary demon. Господь не будет приходить и убивать обычного Here's демона. somebody who nobody could perform the same austerities or have the same shakti or power as Hiranyakasipu. Эта личность, не было такой личности, как Хираньякашипу, у которого была такая шакти и такие аскезы мог совершать. So because of these austerities, Lord Brahma said, I'm very impressed. И из-за его аскез Господь Брахма Now сказал, I'm очень prepared to give впечатлен. you all benedictions Теперь я готов дать тебе любые according благословения to your desire. в соответствии с твоими желаниями. And Brahma said, I belong to a celestial world of demigods who do not die like human beings. Брахма сказал, что я принадлежу к райскому царству, где люди не умирают где никто не умирает как люди. And although you are subject to death, И несмотря на то, что ты подвержен смерти, your audience or your darshan that you receive from me, it will not go in vain. тот даршан, что ты получил сейчас, видя меня, оно не пройдет бесследно. So Narada Muni said that after speaking these words to Hiranyakasipu, Lord Brahma, И Нарада then he sprinkled some spiritual water Муни сказал, что когда Господь Брахма сказал Хираньякашипу эти слова, он брызнул на upon него духовной водой, Hiranyakashipu's body. на тело Хираньякашипу. Wouldn't you like to get some of that water? Вы не хотели такой воды получить? And then this enlivened Hiranyakashipu. И это оживило Хираньякашипу. As soon as that water was sprinkled Как только эта from Lord вода, Brahma's water pot, как только брызнули из Господа Брахмы горшка эту Hiranyakashipu, воду, he arose with the full body, Хираньякашипу восстановилось его тело with such strong limbs, с сильными частями тела. more than a tree that could withstand even thunderbolt. Он стал сильнее, чем дерево, которое способно вытерпеть удар So he молнии. got from that mystic potency И он of Lord Brahma, he got such a body, И он получил этой мистической so much потенции physical strength, от Господа Брахмы, такую физическую bodily силу. luster resembled the molten gold. У него тело начало с цветом быть, как расплавленное And золото, и he сиять. appeared from that ant a completely young man. И он после этого превратился в полностью молодого человека. A little different than the other explanation of how he was looking before he started the austerities, isn't Это it? отличается от того, как его описывали до того, как он начал эту аскезу совершать. So, of course, Hiranyakashipu saw Lord Brahma in the sky. He became extremely pleased Конечно, by the results that he got from Lord Brahma. Конечно, когда Хираньякашипу увидел Господа Брахму в небе, он был в высшей степени счастлив от Then he результатов. paid Dandavat pranams, Предложил Дандават Пранам, and he started to express all of his obligation to the Lord for what he had given and what he had promised him. и начал как бы говорить ему, что Господу Брахме, что он ему дал и что он ему пообещал.
Then he got up off the ground. He saw Lord Brahma standing before him. И тогда он встал с земли, He поднялся, was overwhelmed by material и jubilation. увидел Господа Брахму, и он был переполнен материальной He had радостью. tears in his У eyes. него слезы были в His глазах, body was shivering. тело его He тряслось, began praying in a humble mood и он начал молиться в смиренном with умонастроении, folded hands and a faltering voice, со сложенными ладонями и с just дрожащим to голосом, satisfy Lord Brahma. просто чтобы Господа Брахму удовлетворить. Because he got all of his material desires fulfilled. Потому что все его материальные желания осуществились. Or so he thought. Или то, что он как думал, что осуществились. Then he started offering many different types of prayers to Lord Brahma, И он начал предлагать большое количество разных молитв who is Господу the Брахме, engineer of the material universe. который инженер материальной вселенной. Then after offering all of these prayers, now he was going to start to give his list of all the things that he wanted to fulfill the desire of the Lord Brahma to give him some benediction. И сейчас, сделав эти все молитвы, он начал перечислять перечень, что он от Господа Брахмы хотел получить. So he said to Lord Brahma, he said, please kindly grant me the benedictions that I desire. Он сказал: пожалуйста, дай мне благословение того, что я хочу получить. So don't let me die from any living entity Не позволь мне умереть ни от одного живого that существа, is created by you. которое создано тобой. So don't let any living entity that you create kill me. Не дай ни одному живому существу, которое ты создал, меня убить. Grant me that I not die inside any building И дай мне благословение, чтобы я не умер ни внутри or здания, outside any не building. снаружи какого-то здания. Don't let me die during the daytime or the nighttime. Не позволь мне умереть ни днем, ни ночью. Not on the ground, not in the sky. Ни на земле, ни в воздухе. Grant me that my death not be brought about by any being other than those created by you, И дай мне благословение не умереть ни от кого созданного тобой, nor by any weapon, ни от какого вида оружия, nor by any human ни being, от какого or человека, any и ни animal. от какого животного. Don't let them kill me. Не дай им убить меня. So Hiranyakasipu was actually very fearful of Lord Vishnu, Hiranyakasipu на самом деле очень боялся Господа Вишну, because he thought the Lord will just take the body of an animal like the boar incarnation that killed his brother, so he'll come also as an animal in the animal body and kill him. So he's very much fearful of that. потому что он боялся, что Господь придет в форме животного, как он убил его брата, и он переживал, что он опять примет тело But then какого-то the животного, Lord could убьет just его. throw his Sudarshan chakra, И что Господь может свою сударшана чакру which can использовать, go anywhere. которая может куда угодно прилететь. So he wanted to also be guaranteed that no weapon could kill И him. он хотел получить гарантию, что ни одно оружие его не He убьет. didn't want to be killed inside or out, up or down. Он не хотел быть убит внутри или извне, сверху или снизу, внизу или вверху. So he knew that Lord Brahma would not kill him. Он знал, что Господь Брахма его не убьет. But he also wanted not to be killed by Lord Vishnu. Но он также не хотел быть убит Господом Or Вишну Lord Shiva. или Господом Шивой. Therefore, he prayed for that benediction as well. Поэтому он молил об этом благословении также. So Hiranyakasipu thought himself securely now protected from any kind of death И caused by any living entity within this universe. Hiranyakasipu чувствовал себя защищенным от того, чтобы он был убит каким-то живым существом в этой So he вселенной. thinks he's very Он intelligent. думал, что он очень разумен. So I'll just try to describe every single possibility of how I'll be killed,
and I'll ask for that benediction that will not happen like Он that. думал, сейчас я опишу все возможности, как я могу быть убитым, и получу благословение, чтобы этого не произошло. He also didn't want to die by natural death, Он также не хотел умереть естественной which смертью, might take place inside of his house or outside of his house. которая могла бы произойти внутри его дома или за пределами его дома. He didn't want to die in the death by any living entity, Он не хотел погибнуть ни от кого какого living живого or существа, non-living. живущего или неживущего. Don't let me be killed by a demigod Не позволь мне быть убитым полубогом or a demon или демоном, or by a great snake on the lower planets, или великой змеей с низших планет. and make that nobody is my rival. No one will be able to be competitive against me. И сделай так, чтобы никто не мог со мной соревноваться. Let me have sole lordship over all the living entities Дай and the мне presiding deities. Полное господство над всеми живыми существами и этими правящими Can you личностями. imagine, like, you see when the Lord comes to the devotees and says, "What do you want from me? I'll give you whatever you want, whatever benediction." The devotee says, "I just want to serve my spiritual master," Это как, знаете, когда Господь приходит к преданным и говорит: проси у меня любое благословение, и говорит: я хочу просто моему духовному учителю служить. Hiranyakasipu, he's giving like a shopping list, А Хираньякашипу, как знаете, перечень покупок of диктует. everything that he wants in his benediction. Все, что он хочет, какие благословления. And then he said, "Oh, and while you're at it, И он говорит: так, кстати, еще добавлю один I want момент. all mystic powers." Хочу все мистические силы. Sounds like Sumanta, Звучит как суманта. When someone's going to the store to get the boga, this is how Sumanta acts. Когда кто-то, знаете, едет в магазин покупать пхогу, это вот так суманта We want действует. curd, Так, smetana, йогурт, kushanka, сметану, right? сгущенку. He gives like a shopping Он list. там, знаете, перечень покупок дает. Mystic power. Мистические силы. I don't want to do service while I'm lying down or standing up, Я не хочу делать служение, когда лежу или стою, inside or out. внутри или снаружи. You're asking for the wrong benediction, Sumanta. Суманта, ты неправильные благословления просишь. And he not only did he want all of that, he wanted that it will never be lost either. И So он- it's also not temporary И benediction. он не то, что только все это хотел, он еще хотел, чтобы это никогда не исчезло, чтобы это было вечным благословлением. In the next summary, Prabhupada's explaining that he was still envious of Lord Vishnu and his devotees, И дальше Прабхупада объясняет, что он все равно завидовал Вишну и его преданным. especially Lord Vishnu because he killed his demon brother. В особенности Господу Вишну, потому что он убил его брата-демона. So Hiranyakashipu, he conquered everyone in 10 directions and in the 3 worlds. Хираньякашипу победил всех в 10 направлениях и во всех 3 мирах. And with all the benediction he got from Lord Brahma, he brought everyone, the demons, the demigods, everyone under his control, И с благословениями Господа Брахмы он всех демонов и полубогов взял под свой контроль. including the residents of Indra, the king Включая of heaven. жителей царя Индры, жителей So he разных took планет. over heaven, right? And then he drove out Indra. Он захватил рай и Индру изгнал. And then he just enjoyed all the heavenly pleasures. И наслаждался всеми райскими удовольствиями, He lived in a great luxury, жил в огромной роскоши and thus he became mad. и так сошел с ума. All the demigods, but Lord Vishnu, Lord Brahma, Lord Shiva, Все they all полубоги, came under his control. все полубоги, кроме Господа Брахмы, Господа Шивы и Господа So Вишну, all стали the под его demigods, контролем. everybody was serving him. Все полубоги остальные ему служили. And even had all material power, still he was И dissatisfied. даже несмотря на то, что у него была вся материальная власть, он все равно не был удовлетворен. It says you can own the 3 worlds Говорится, что ты можешь and владеть everything in it. 3 мирами и But if you всем have в них. uncontrolled mind and Но senses, если you'll у тебя- never be peaceful or satisfied anywhere. Но если у тебя
неконтролируемый ум и чувства, ты никогда не будешь умиротворенный и счастливый So нигде. he was dissatisfied because he's always puffed up, Он был неудовлетворен, потому что он всегда был гордый. transgressing all Vedic regulations. Пренебрегал всеми ведическими All the регуляциями. Brahmins, everybody was dissatisfied with him. Все браманы, все были неудовлетворены And they им. were cursing him with great И determination. они проклинали его с So великой you get all the решительностью. Brahmanas like all day long just Все cursing браманы просто Hiranyakasipu, you know. проклинали Хираньякашипу целый день. So everybody was praying to the Lord Все молились Господу, how to get relief from this personality and his demoniac rule. как получить освобождение от этой личности и его демонического правления. So they went over Lord Brahma's head. They went to Lord Vishnu with their complaint this time. И они обошли даже Господа Брахму и пошли прямо к Господу Вишну просить его и жаловаться ему. Now you're getting a sense of who is Hiranyakasipu and his associates, Теперь понимаете, кто такой Хираньякашипу и его and спутники? how he was creating such disturbance and unhappiness and irreligion everywhere he went. И как он создал такую нерелигиозность и безбожие и несчастье везде, где он не It был. says all the rulers of the different planets, demigods, everyone was extremely distressed. И говорится, что все правители разных планет были в высшей This is степени what happens when печали. you come under demoniac control, Это вот когда ты встаешь под демонический контроль right? In society, in the institution, в обществе, в extremely организации. distressed, Они чувствуют в высшей степени страдания. demoniac leadership. Вот это демоническое лидерство. So they were fearful, Они they испытывали were страх, greatly disturbed, они были в высшей степени they had обеспокоены. no other shelter or У protection. них не было ни прибежища, ни At защиты. last, they finally just surrendered to the Supreme Personality of В Godhead. конечном итоге они просто предались Верховной Личности So Бога. that's what it's going to take for us to fully surrender to Krishna. Вот что займет от нас, чтобы полностью Кришне Complete fear and предаться. Полный anxiety, страх и беспокойство. completely disturbed, Полностью обеспокоены. not able to find any peace, protection, shelter. Не способны найти никакого умиротворения, No прибежища и relief. защиты. Нет This is what's going to облегчения. happen. Вот это то, что произойдет. Suman, you ready? You Саманта, ready for it? готов к этому? Nowhere left. Maya will put such a beating on us. Майя, никакого облегчения. Майя будет так Material бить нас. energy will just completely, humble us out. Материальная энергия просто нас полностью усмирит. No relief, Никакого облегчения. no peace, Ни no умиротворения, happiness, ни счастья. intolerable. It will be so Нестерпимо. Это будет intolerable. настолько нестерпимо, The last thing, что then последняя we'll вещь. surrender. Вот, Then we'll really surrender вот to тогда мы Krishna. по-настоящему предадимся Not Кришне. before that. Не до этого. Get ready. Готовьтесь. Igor, get ready. Игорь, готовься. That's Krishna's mercy. Это Кришна милость. He's just using Maya to do it. Он просто Майю использует, чтобы это сделать. So fearful and disturbed, unable to find any other shelter, they finally surrendered to the Lord. Испытывающие страх и обеспокоенные, не способны найти никакого прибежища, они в конечном итоге предались Господу. And of course, they offered all of their prayers in front of the Lord. Конечно, они вознесли молитвы перед Господом. Then there appeared before them a transcendental sound vibration. И затем перед ними проявилась трансцендентная звуковая вибрация. All of a sudden, they heard a voice from heaven, Вдруг они услышали from the голос spiritual world. с рая, с духовного мира. There was a transcendental sound Это vibration. была трансцендентная звуковая And it was вибрация. emanating from a personality that was not visible to the material eyes. И он исходил от личности, которая была невидима для их And the материальных voice was глаз. very grave, И голос был очень серьезный, as the sound of a powerful cloud. как звук могущественного And that облака. voice was very, very encouraging И этот голос был очень and вдохновляющим. immediately drove away all of their fear and their anxiety. Он сразу же освободил их от страха и беспокойств. Who do you think that Как вы was? думаете, кто это был? It wasn't Vovchek. Это был не Вовчик. It wouldn't have worked. Это бы не сработало. Don't be afraid. Не бойтесь.
It's gonna be all right. Все будет хорошо. So the voice of the Lord vibrated as follows. Голос Господа произнес следующую вибрацию. O best of the learned persons, О лучшие из ученых do людей, not fear. не бойтесь, Do not be in не anxiety. испытывайте I беспокойства. simply wish all good fortune unto you. Я просто желаю вам всей благой Just удачи. become my devotees Просто станьте моими by hearing преданными, and chanting about me. слушая и воспевая обо Offer мне. your prayers to me. Предлагайте мне свои And молитвы. those that do like that И те, кто будут так делать, are certainly meant to be awarded real spiritual benediction. несомненно, заслуживают настоящую I духовную already награду. know all of these activities of this Hiranyakasipu. Я уже знаю всю эту деятельность Hiranyakasipu. And I will surely stop them very soon. И я, несомненно, остановлю это очень скоро. Please wait patiently Пожалуйста, ждите терпеливо, until that time. пока это время не придет. So he just pacified them. Он их просто успокоил. Prabhupada says in the purport, sometimes people are very much eager to see God. Прабхупада говорит в комментарии, что иногда люди устремлены увидеть Бога. And he uses the word seeing me. И он говорит, здесь использует «увидеть меня». And he says, in other words, the ability to understand the Supreme Lord or to see Him or to talk to Him, Другими словами, это that способность увидеть depends Господа. on one's advancement in devotional service. Слышать Его, это зависит от прогресса человека в преданном служении. In Bhakti, there are 9 different activities: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Achanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanavedanam. В Бхакти есть 9 видов, разных 9 видов And деятельности. because all of those devotional activities are all absolute, transcendental, И поскольку вся эта деятельность в преданном служении трансцендентна и абсолютна, there is no fundamental difference between worshiping the deity in the temple, нет фундаментальной разницы между поклонением божествам в seeing храме, Him, видеть их, chanting His glories. воспевать их славу. Indeed, all of these are ways of seeing Him. И это все разные способы, как видеть Его. For everything done in devotional service is a means of direct contact with the Supreme Lord. Потому что все эти разные виды преданного служения – это средство, как прийти с Господом в прямой контакт. So the vibration of the Lord's voice appeared in the presence of all of the devotees, И вибрация голоса Господа проявилась в присутствии всех although преданных. that person who was vibrating that sound was unseen to them. Несмотря на то, что личность, которая произносила этот звук, They была для couldn't них невидима. recognize with the eyes. Они не могли его узнать глазами. They were meeting or seeing the Lord because they were offering their prayers and because that vibration of the Lord manifested and was present before them. Они встретились с Господом, потому что возносили ему молитвы, потому что эта вибрация, этот звук проявился перед ними. So contrary to the laws of the material world, there's no difference between seeing the Lord, В противоречие законам материального мира нет разницы offering между prayers, тем, чтобы видеть Господа, hearing the возносить молитвы, transcendental vibration. слушать трансцендентную вибрацию. Pure devotees, therefore, are fully satisfied by glorifying the Lord. Чистые и преданные поэтому полностью удовлетворены, прославляя Such Господа. glorification is called kirtan. Такое прославление называется киртан. Performing kirtan, hearing the vibration of the sound Hare Krishna, this is actually seeing the Supreme Personality of Godhead directly. Совершая киртан, произнося вибрацию Хари Кришна, это на самом деле как видеть Господа прямо. In material life and material consciousness, laws of material world, we think seeing only means with eyeballs. В материальной жизни, в материальном сознании мы думаем, что видеть это значит только глазами. One must realize this transcendental position, Человек должен осознать это трансцендентное and then one положение. will be able to understand the absolute nature of the Lord's activities. Тогда человек будет способен понять абсолютную природу трансцендентной деятельности Господа. So the Lord is telling that
these people, this personality that are envious of the demigods, who are representing the Supreme Lord in the Vedas. И Господь говорит, что эти личности, которые завидуют полубогам, завидуют тем, кто говорит Веды, which gives all knowledge of the cows and brahmanas and Vaishnavas, religious principles. которые описывают все знание о как защите коров, о религиозных принципах. Whoever is envious, Где есть зависть, then he and his so-called civilization will be vanquished and destroyed without any delay. вот тот, кто завидует, он и его цивилизация будет уничтожена без всякой задержки. And then he says beforehand, when Hiranyakasipu, when he harasses this great devotee Prahlad, who is his own son, И тогда он сказал, что когда Хираньякашипу, он начал мучить Прохладу Махараджа, который его who сын, is such a nice, peaceful, and sober devotee, который умиротворенный и трезвый преданный, who has no enemy, у которого нет врагов. then I shall kill personally Hiranyakasipu immediately, Он сказал, когда это начнет происходить, я лично убью Хираньякашипу despite сразу whatever же. benedictions he thinks he got from Lord Brahma. Вне зависимости от того, какие бы блага он не получил от Господа Брахмы. So to commit this type of aparad against devotee like Prahlad Maharaj is the greatest offense. Совершить такое оскорбление против такого преданного, как Прохлада Махарадж, это величайшее оскорбление. Prabhupada speaks in the purport. Прабхупада говорит в Of комментарии. all the sinful activities you can commit, Из всей греховной деятельности, которую ты можешь совершить, an offense to a pure devotee or a Vaishnava is the most severe sinful activity you can commit. оскорбление чистого преданного вайшнава — это самое большое оскорбление, которое ты можешь It is совершить. so disastrous Оно настолько that разрушительно, Mahaprabhu has compared it to a mad elephant что Махапрабху сравнивает его с сумасшедшим, с that безумным enters into a слоном, garden and causes great havoc by uprooting many plants and trees. который заходит в сад и разрушает все деревья и растения. So if one is an offender at the lotus feet of Brahman Vaishnava, Поэтому тот, кто оскорбил then Брамана и his Вайшнава, offenses will uproot all of his auspicious activities. его оскорбления вырвут с корнем всю его благочестивую деятельность. Therefore, one should be very careful and guard against committing such Vaishnav aparad Поэтому человек, он должен быть очень осторожным и защищать себя от такой or вайшнава offenses аппаратки at the lotus feet of a Vaishnava. или оскорблений лотосных стоп вайшнава. And here the Lord clearly says, although Hiranyakashipu had received these benedictions from Lord Brahma, И здесь Господь говорит, что несмотря на то, что Хираньякашипу получил эти благословения Господа Брахмы, these benedictions would be null and void эти благословения будут, как сказать, сведены as к нулю. soon as he commits an offense at the lotus feet of Prahlad Как Maharaj, только он совершит оскорбление у лотосных стоп Прохлады Махараджа, who was his own son. который его собственный сын. So that offense, that person will be vanquished and destroyed by the Supreme Lord, despite whatever benedictions he may have received from some other source. За это оскорбление такой человек будет уничтожен, несмотря на то, какие бы благословения он не получил из другого источника. Hiranyakashipu was certainly enjoying the fruitful results of his austerities, Хираньякашипу, несомненно, наслаждался плодами своей аскезы. but as soon as he committed an offense at the lotus feet of Prahlad Maharaj, Но как только он совершил he'll be оскорбление, completely ruined. как только он совершит оскорбление лотосных стоп Прохлады Махараджа, он будет полностью уничтожен. Prabhupada says one's longevity of life, Прабхупада говорит, что продолжительность жизни человека, opulence, богатство, beauty, красота, education, образование, whatever else one may possess as a result of your pious activities, чем бы человек ни обладал как результат его благочестивой деятельности, cannot protect one не сможет защитить его, if one commits an offense at the lotus feet of a Vaishnava. если он совершит оскорбление у лотосных стоп Вайшнава. Despite whatever one possesses, Несмотря на то, что чем бы if one человек ни offends the обладал, lotus feet of a Vaishnava, Если he он will certainly be vanquished or destroyed. если он оскорбит лотосные стопы Вайшнава, он, несомненно, будет уничтожен. So Narada Muni said that when the Supreme Lord, who is the spiritual master of everyone,
assured all of the demigods and the other living entities in the heavenly planets. И Нарада Муни сказал, что Верховный Господь, который духовный учитель каждого, когда он заверил жителей райских They планет, offered their most respectful obeisances unto him, они предложили ему почтительные поклоны. and then they returned back to their place. И тогда они вернулись обратно в свои места. And they were very confident, they were convinced И они были очень убеждены, уверены, that that demon Hiranyakasipu, he was now already practically dead. что этот демон Хираньякашипу, что он уже практически мертв. Just a matter of time. Просто теперь вопрос времени. Because the Lord said, just a Потому matter что of time. Господь сказал, And he mentioned him by name, И so он- he was clearly aware он назвал его имя, поэтому он был четко of в the курсе offenses and the behavior of this great demon against his, especially against his devotees. оскорблений и поведения этого демона, в особенности против его преданных. Nrisimha Bhagavan ki, Jai. Bhakta Prahlad Maharaj И ki. Джай.